Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Eko Setiawan. Saya mahasiswa program Profesi Guru dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah praktek pengajaran PPL siklus 2 dengan materi caption pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Hope you enjoy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, I'm feeling so good. Thank you so much. So, for today, you meet me again with Mr. Ibnu, and it's time for the English time. Okay, now, before we study, it's better for us to pray. Who wants to lead the prayer? Please raise your hand. Okay, you please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. And the second one, always keep our hands clean. And the last one, self-isolation. If you get that kind of virus. Okay, next. Before we start again, I always remind you to fill your attendance list in Google form that I have sent in your WhatsApp group. Okay, have you filled it? Have you filled it to the Google form in your WhatsApp group? Yes. Okay, there are 16 students. Is that right? Yes, 8 and 8. 16. Okay. Next, do you remember what lesson that we have studied before? Yes. What is it? Application job. Application letter. Job application letter. We have studied it online last week by Zoom, and today we are going to study the next topic. Okay. Related to job application letter, sometimes we find the job in social media. Our topic today is still related to social media. Look at that. There are some icons of social media. Do you know what icons are they? What is it? Rido, do you have any idea? Okay. What do you call the blue bird? Twitter. Okay, that's right. Rudy, do you know what the F1? Facebook. Okay. What about you? What is the pink square or purple square? Instagram. And there are other social media that we have, like YouTube, Pinterest, and other, and Snapchat also. And look at this. I have a screenshot of social media of Instagram, especially from our school social media, SMA Negeri 3 Sungai Lilin, and there are 4 people there, and one of them is me. And do you know what happened there? Do you know what happened there? Bingung? Bingung. Why? No caption. Okay, no caption. Tidak ada keterangannya. There is no explanation. Okay, after that photo. So, the question is how to make the photo clear. Bagaimana membuat foto itu lebih jelas? Giving caption. Rangga, thank you. Make caption, that's right. Okay, and actually there is a caption. This one. Terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga tim dari SMA kita berhasil mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti lomba kreasi audiovisual sejarah tingkat nasional. Okay, we are so lucky at that time. And this one is the caption. So, if we only see the pictures like this, there is no caption. So, it means the pictures is not really clear. Gambarnya tidak begitu jelas. Okay. And after we have the captions, so we know what is the pictures about. Tentang apa gambar tadi. Okay. Next.
Based on the clue that I have given in the beginning, berdasarkan petunjuk yang saya kasih di awal tadi, do you know what will we learn today? Caption. Yes, automatically we are going to study about the caption. Okay. Next. Yeah, you're right. We will study about the caption. Okay, remember this? Okay, it's still related to the previous picture, the previous photo with no caption. Okay, this one is me with the 2 students from here, and this one the trophy that we have. Okay, why I give you this photo, the screenshot of our school social media and my social media, it's just because to motivate you that by studying caption, dengan belajar caption, you can get a lot of information, and one of them is you can get the information about how to follow the competition. And at that time, we follow the competition in the national level in Batam. Okay, next. So, there is a special quote, there is a good quote that I found. It states that social media give a voice and platform to everyone willing to engage. So, it means social media adalah wadah untuk kalian untuk bersuara dan mengkomunikasikan apa yang kalian rasakan. Or sometimes you can get the information too from the social media. Jadi melalui belajar caption ini kita diminta untuk bijak bersosial media dan menggunakan social media sebaik mungkin sehingga kita bisa merasakan manfaat yang maksimal dari social media tersebut. Okay, next. In learning caption, we have some objectives atau tujuan. Okay, there are 3. Who wants to read the first one? Aditya Krishna? Okay, please. Number 1. You will be able to Analyze the social question, generic structures, and language features. Can you repeat that? Bisa diulang? Language features features of the caption. Really good, Adit. Okay, and the second one, who wants to try it? Okay, Lydia, please. Okay, you will be able to compare some caption text. Number 1, kalian bisa menganalisis si caption sendiri. Dan nomor 2, kalian bisa membandingkan caption dari foto A dan caption dari foto B. And the last one, I would like to invite who wants to try? You, maybe? Oh, Rangga. Okay, please. You will be able to write your own caption. You will be able to write your own caption. Tujuan yang ketiga adalah kita bisa apa tuh? Menulis caption sendiri. Pastinya kalian bisa, tapi melalui pelajaran ini kita akan mencoba bagaimana cara menulis caption dengan baik kayak gitu. Oke, next. Now, let's watch a short video. Kita akan coba menonton sebuah video pendek. And the video I just found it from YouTube. It's 8 seconds only, 8 detik saja. And I try to mute the movie. Saya akan coba bisukan filmnya. Ini ditujukan untuk bagaimana kalau misalnya kalian lihat video tanpa keterangan atau tanpa suara sama sekali. Sama halnya dengan yang tadi, melihat foto tanpa keterangan. Oke. Next, this one. Okay, then. Okay. Do you get something from this? Or do you have some questions related to this? Ada pertanyaan yang bisa kalian buat dari video pendek yang ada tadi? Rudy? Yeah, Rudy is asking us about who is that boy. Siapa laki-laki kecil tadi? Okay, please. A boy who missed the father. Anak kecil yang merindukan ayahnya. Oke. Dia tebakannya kayak gitu, merindukan ayahnya. Ada lagi pendapat yang lain? Indra? The dreamer, seorang pemimpi. Oke. Ada 2 pendapat nih. Yang pertama ngomongin kalau dia kangen sama ayahnya. Terus yang kedua, dia adalah seorang pemimpi. Oke. Ada pertanyaan lain?
yang bisa kalian buat dari video tanpa suara tadi? Maybe Rido? Where is the father? Bapaknya kemana? Oke, ya benar itu pertanyaannya. Kemana bapaknya si anak kecil tadi? Dia cuma pegang foto, terus peluk, terus baring kayak gitu. Ada yang mau coba jawab? Di mana bapaknya? Who is the father? Siapa bapaknya kira-kira? Kalau dilihat dari ciri-ciri yang ada di video tadi, yes? His father is an army. Army BTS, bukan? Oke, bapaknya adalah seorang tentara. Oke, jadi anaknya bermimpi untuk kayak bapaknya, mungkin kayak gitu ya. Oke, nah sekarang baru kita lihat apakah benar tebakan kalian dan pertanyaan atau hasil diskusi yang kalian buat tadi. Oke, I'm going to try to unmute. Ayah, aku datang. Mimpiku kali ini, aku harus berjuang menyelamatkan ayahku. My dream tonight, I must struggle to save my dad. Mimpiku malam ini adalah untuk menyelamatkan. Oke, perhatikan kata mimpiku. Oke. Yes, kelar. Dia cuma bermimpi kan? Oke, jadi untuk bermimpi dia harus tidur. Yes, it's actually a short comedy film 8 minutes in HelloFest 2019 if I'm not mistaken. Sebuah film yang dilombakan di HelloFest tahun 2018 atau 19 kayak gitu. Oke, next we back to our material. Jadi, melalui video yang kalian tonton tadi, sebuah video akan terasa makna yang disampaikan dari sebuah video akan tidak sampai ke kalian kalau tidak ada keterangan atau tidak ada suaranya atau tidak ada deskripsi di bawahnya. Begitu juga dengan foto yang membutuhkan keterangan di bagian bawahnya. Walaupun ada sebuah istilah picture speaks louder than words. Gambar bersuara lebih kencang dibandingkan dengan kata-kata. Tapi tetap saja sih kita perlu membahasakan foto ataupun gambar yang ada. Oke. Wait a minute. Oke. Next, I will tell you about what caption is. Saya akan menyampaikan kepada kalian apa itu caption. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa tonton di sebuah video yang saya buat di channel YouTube saya. Saya bagikan linknya di grup, kalian tonton sendiri ketika berdiskusi nanti. Oke, but in this time, I will tell you directly about what a caption is. Oke, caption. Oke, you can read that. Caption, also known as a cut line, is a text that appear below an image. Kata kuncinya adalah text that appear below an image. Sebuah teks yang muncul di foto, di bagian bawah foto. Oke, terkadang caption bukan cuma muncul di bagian bawah, ada beberapa caption yang di atas. Kayak misalnya di Facebook itu di atas kalau tidak salah. Ada tulisan dulu, baru gambarnya di bawahnya. Nah, tapi umumnya caption muncul di bagian bawah sebuah foto. So that's the definitions of the caption. Now look at this. Seperti halnya yang tadi, sebuah gambar tanpa keterangan. Oke, what do you think about what happened in this picture? Ada yang mau berpendapat kira-kira apa yang terjadi di situ? Yes, Rido? People wearing masks. Why they wearing masks? Kenapa mereka pakai masker? Kira-kira? Because of the COVID, Bagas. Ya? What do you say? What do you want to try to say? Ada yang berpendapat tadi sebelah sini? Karena virus. Oke, karena virus, karena COVID, karena pandemi. So they are wearing the mask. Oke, look at this. Oke, there is a caption here. Oke. Rido, can you read the caption there? If it's not clear, you can read in the piece of paper that I have given to you in the beginning of the class. Okay, please. Following the coronavirus outbreak at the Central Resort in Jakarta, Indonesia, July 27, 2020. Okay, thank you, Rido. So, it's clear that they are the passengers.
or penumpang. They are waiting for the bus in the, di mana mereka nunggu busnya? In Jakarta, in the central bus spot in Jakarta. In what date? Kapan? July 27, 2020. So it is in the beginning of the pandemic, di awal dari pandemi. Okay. Next, the generic structures of the caption. Okay, we have the first one is title, the second one is lead, and the third one is the section heading. Okay, back to the first one. Okay, title, remember, title, lead, and the last one is section heading. Okay, is there title there? Ada judulnya? Tertulis di situ? No, there is no title. Is there lead? Ada kalimat lead-nya? Kalimat utamanya? Ada, oke. Yes, in the first sentences. Di kalimat pertama yang ini nih. Ini adalah lead-nya. Kemudian kalimat yang mengikutinya kita kenal dengan istilah? Oke, good idea, oke. Next, kita lanjutkan. The language features of the caption. Okay, we can say it like this. The caption, you have to remember that the captions is short and clear, pendek dan jelas. Okay, but there are some language aspects that we need to know about the caption. The first one is clarity, and then conciseness, relevance, sesuai tidak gambar sama tulisannya, kemudian konteks, sesuaikan dengan konteksnya, kapan terjadinya, and the last one, attractiveness. Caption, if you are going to write caption, please write an attractive caption. Sebuah caption yang atraktif, yang menarik. Jadi, orang bukan cuma lihat fotonya, tapi baca captionnya dengan menikmati caption yang kalian tulis. Oke, worksheet 1. Oke, let's back to the piece of paper that I have given to you before. Saya sudah bagikan tadi lembar kertas di awal. Oke, silakan lihat. Ada gambar yang sama yang saya bagikan di awal tadi, yang saya tunjukkan di awal slide ini tentang orang yang mengantri di halte bus ketika pandemi terjadi di Indonesia di bulan Juli 2020. Oke. Next, let's analyze this photo and their caption. Tolong analisis fotonya dan captionnya. Oke, yang harus kalian analisis adalah topiknya apa, what is the topic, what is the message, pesannya apa, and the language features, dan bagaimana language features-nya. You can work in group to discuss about this, and after that, you can present this in front of the other group. Oke, kalian bisa presentasi nanti di depan teman-temannya. Kita akan sharing ide, hasil kerja kalian mengenai 3 hal ini. Kemudian, kita langsung ke belakangnya, about comparing. You can compare, after you analyze, try to compare 3 captions that I have given to you. Ada 3 caption di sini, caption 1, caption 2, and caption 3. Oke, you can start working from now on. Oke, silakan bekerja dari sekarang. Oke. Pindah. Caption 1. What's the topic? Okay, what is the language features? Nah, kayak gitu. Nanti diskusinya ya. Oke, yang kedua. Sampai dari kelompok. Ya, analisis sudah. Comparing? Sudah. Sudah, oke, nanti dicatat hati-hati diskusinya, kemudian dipresentasikan ya. Okay, how's your discussion, guys? Okay. And the worksheet 2, bagian kedua nanti disuruh membandingkan, tapi kita belum sampai situ. Oke. Yang ini. Let's analyze this photo and the caption. Oke. Group 1 or group 2 yang mau presentasi bagian yang ini? Mau menyampaikan idenya? Oke, Rido, please. Okay, caption 1. One, the topic is COVID-19, and the message is to inform the reader about the condition of central bus in Jakarta during the pandemic. Okay.
Indonesia is the language is short and clear. Okay, the language is short and clear. Okay, thank you Indo, and thank you for your help too. Okay, next about the next one about membandingkan. One, an artist in India, and the third one is a people. Some people in front of the Taj Mahal in India. Okay, as you said before that you have discussed about the about comparing the social function, language structures, language features, generic structures, similarities, and also the differences. Now, we are going to discuss about the caption 1, caption 2, and caption 3, talking about the social function first. Fungsi sosialnya terlebih dahulu. Group 1 or group 2? Please raise your hand. Okay, caption 1. Caption 1. To To inform about with the man the activity. to inform about the man and the activity. Okay, laki-laki aktivitasnya. Okay, good. To inform about the woman in the picture. The woman in the picture. If the first one is about man and activity, the second one, woman in the picture. What about the caption 3? Caption 3. To inform about group of the people. To inform about group of people. The first one is man, second one is woman, and the one is group. Okay. The language features of caption 1, caption 2, and caption 3 is short and clear. Can it be us? Talking about the similarities of caption 1, caption 2, and caption 3. What is the similarities amongst three of them? Apa similaritiesnya? Okay, Dina again, please. The similarity of the language feature and generic Structure or or same. Okay, jadi menurut menurut Gita, language features sama generic structures-nya sama. Itu similarities-nya. Kelompok sebelah gimana? Kelompok group 1? Sama. Oke. What about the difference? Perbedaannya. Kalau menurut mereka, language feature sama generic structures-nya sama, perbedaannya terletak pada bagian apa? Please. Oke, Sri Mulyani ya. Oke, the social function. Okay, really good. Okay, you have done such a good job for this. Give applause to yourself. Okay. Ya, beberapa teman sudah aktif untuk berdiskusi kali ini. Kalian sudah menyelesaikan 1 and 2. Now, let's practice. Kita akan coba membuat caption, tapi sebelumnya ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Oke, wait. Let's discuss. Okay, this one. Caption yang bentuknya seperti ini. When it talks about a subject in the picture and the activity, we call it as a cut line. What do we call this? Cut line. Jadi ketika ada foto dan ada aktivitasnya dan menjelaskan fokus kepada kedua hal tadi disebut dengan cut line. Cut line biasanya muncul di koran atau di majalah atau di internet, di artikel internet kalau sekarang. Kemudian identification bar. Caption only mention about subject in the photo. Cuma menjelaskan mengenai subjek orang, boleh hewan, boleh apapun, tapi cuma fokus pada satu subjek di foto. Kita kenal dengan istilah identification bar. Bagaimana kalau dia rame-rame? Kita kenal dengan istilah group identification. Oke. Next, this one. Ini yang belum kita pelajarin tadi. Ketika ada caption yang menjelaskan mengenai kapan terjadinya, di mana tempatnya, apa aktivitasnya, siapa pelakunya secara detail, we call it as summary atau kesimpulan. What do we call this? Summary. Oke. Bagaimana kalau summary-nya bentuknya panjang? Kayak di koran tapi bentuknya panjang, tapi lebih pendek daripada artikel biasa. We call it as expanded. Oke. And the last one, ini yang biasanya muncul di sosial media kita ketika kalian mengambil atau mengcopy kata-kata keren dari tokoh-tokoh keren. Itu namanya quote. Oke. Oke, jadi kita punya beberapa tipe dari caption. The first one is cut line. The second one Identification bar. The third one Group group identification. The next one summary.
and expanded. Okay. And the last one? Could. Okay. Now worksheet 3. Let's move to WhatsApp group, then practice to caption the photo. Saya akan kirimkan. Where is my handphone? Do you see it? Okay, this one. Okay, I'm going to open our WhatsApp group and then group. Okay. Wait a minute. 12 MIPA. English. Okay. This one. I have 3 pictures there. Gambar apa, sorry? Saya lupa. Ibu-ibu ya, memungut sawit seperti kondisi di daerah kita. Oke, kalian pilih salah satu dan captionnya. Finish ada pilihan belum? Oke, I would like to invite one of you to come here and to read your friend's caption. Okay, the next one, please, Dina. Childhood. Childhood is not as beautiful as when you are Adult. Oke, ini kayaknya buat childhood is not as beautiful as when you are adult. Masa kecil itu tidak seindah ketika kita dewasa. Iya, kayak gitu. Siapa yang buat ini? Safi. Oke. Yang ketiga, reader please. Enjoy your childhood because it won't happen again. This is very good. Itu punya? Rudy. Enjoy your childhood because it won't happen again. Nikmati masa kecilmu karena itu tidak akan terjadi lagi. Oke, good. Next, please Dina. The COVID-19 pandemic makes students have to study at home with Zoom media. Oke. Oke, observe the photo and the video. Diteliti dulu gambar tentang apa. Kayak tadi kamu mengamati ibu-ibu kah, anak kecil kah, atau apa. And the second one, I would like to invite Arin, please. Find out message picture. Oke, do you know what is the meaning of message? Pesan. Oke, cari pesan dari foto tersebut. And the last one, write concise space or phrase or sentence under the picture. Tulis di bawah fotonya. Oke. Next, in worksheet 4, this one is the activity that you are waiting for. Ini adalah aktivitas yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Please write your own caption on your Instagram or WA story. Oke. Please find your photo in your social media. Sekarang kita akan bermain social media. Buat caption di situ. Boleh ke Facebook, boleh ke Instagram, boleh ke WA, tulis caption sesuai dengan foto yang kamu pilih, atau bila tidak punya foto di galerinya, boleh keluar cari gambar di luar, motret sesuatu kayak gitu. You can you can capture the photo of flowers, animals, or your friends outside. Oke, ada yang mau keluar atau scroll di galeri saja, atau foto-foto di lingkungan kelas juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, boleh di screenshotkan dan kirim ke grup tadi. Ada teman yang sudah ngirim duluan. Ini nge-share di IG ya? Di story ya? Oh, bukan di feed. Oke. Tolong dibacakan. You don't? Come on, Bagas. You don't? It's high. You don't have to climb a mountain to know it's high. Oke, artinya kamu tidak harus mendaki. Oke, benar. Kamu nggak harus mendaki untuk tahu bahwa gunung itu tinggi, kayak gitu. Ada pesan yang dibuat Bagas dari gambar ini. Kalau orang awam lihatnya pasti ini cuma orang-orang camping di tepi gunung, di kaki gunung. Tapi Bagas melihat sisi yang lain bahwa you don't have to climb a mountain to know it's high. Oke, kita cek punya teman-teman yang lain. Oke, guys, please pay attention to Gita, and Gita is going to explain to you about the caption that Gita made. Okay, please. He really likes adventure. Okay, what questions that come to your mind
ketika lihat gambar ini? Pertanyaan apa yang muncul kira-kira? Gita doesn't posting her photo, tapi dia posting orang lain. Oke, who is he? Ketawa, who is he? Pardon? Oke. Oh, your motivation. Okay, thank you, Gita. Have a seat, please. To have the faith that my only goal is to be the best. Okay, to be the best. I never tried to hide the fact that my only goals is to be the best. Oke, kita pilih beberapa lagi. Barusan. Ini punya siapa ini? Rafael. Oke, Rafael coba dibaca. At school, at school, I like to take pictures of my friends who post with. Oke, di sekolah saya suka foto teman-teman yang pose berhati-hati ya, kamera. Saya suka pose kalian. Ini punya siapa nih? Punya Al-Kiftia. Silakan dibaca Al-Kiftia dari situ. Flood. Rumah kamu banjir. Oke, rumahnya banjir ya? Banjir sampai masuk ke rumah atau enggak? Sampai masuk rumah enggak kan? Oh, itu pas hujan lebat kemarin. Iya, oke. Ada yang hanyut kah tanamannya? Oke, di sini kayaknya beberapa tanaman, pohon pisang dan lain-lain. Oke. Pohon pisangnya aman. Aman. Enggak dicoba. Salam dari mana kayak gitu. Itu ada pohon pisangnya itu. Masih utuh ya? Masih aman. Oke, siap. Oke, thank you Al-Kiftia. Oke, saya rasa cukup. Yang ini nanti akan saya cek di grup ketika pelajaran sudah selesai. Oke, semuanya wajib sampai kepada hampir akhir dari pelajaran kita hari ini. Now, what do you think about the hardest part of the lesson? Bagian mana yang menurut kamu the hardest part atau bagian paling sulit dari lesson ini? Social function. Menurut Bagas adalah social function. Kenapa kira-kira? Karena kita menentukan isi dari Captionnya. Oke, kita menentukan isi masing-masing dari captionnya. Jadi menurut Bagas, the hardest part of the lesson is the social function. Any other? Ada ide yang lain? No idea? Oke, cukup ya. Berarti semuanya sepakat kalau social function yang paling susah. Oke, next. The easiest one, yang paling gampang. Oke, make the caption. Nulis caption karena cuma pilih-pilih foto mana yang bagus di post. Oke, tapi itu sebetulnya susah sih, karena kamu perlu mikirin apa caption atau apa kata-kata yang tepat untuk nulis itu. Tapi kalau kalian beranggapan itu mudah, kalian hebat. Oke, mantap. Oke, next, the last one. The most interesting part. Bagian paling menarik. What is the most interesting part? Pardon? Upload foto. Ya, when you are uploading the photo. Hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Mengupload foto adalah bagian paling menarik dari pelajaran yang ini. Karena jarang-jarang kita belajar, tapi kita main sosial media. Kita ngupload sesuatu. Oke, now let's come to the conclusion. Oke, we try to conclude what we studied before. Oke, we try to conclude what we studied before. Oke, who wants to conclude our lesson today? Could be fun. What is the conclusion? I can see. You cannot see it? Okay, what about... Beside a picture of photo. Okay, can you repeat? Could be found. Could be found above, below, or beside, or pictures or photo. For we close our class. Let's pray together. Begin. Finish. Okay guys, thank you for today. And you have done a really good job for today. And we are going to meet you again next week. Have a nice day. Bye-bye.